Good evening, everyone. Welcome to this Life Leadership Introduction session. In 2020, lockdown time lo నేను స్టార్ట్ చేసి I think I have done a lot of live sessions during that lockdown. నా అప్పుడే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నాను లైఫ్ లీడర్షిప్. I think 21 days. చాలా మంది అనుకుని ఉండొచ్చు 21 days ఏం చెప్తామని. బట్ ఆఫ్టర్ ద ప్రోగ్రామ్ మెనీ పీపుల్ ఫెల్ట్ అప్పుడే అయిపోయింది అని. సో చాలామంది అది ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితి. అలాంటి సమయంలో ఎంత మోటివేషన్ వచ్చిందో, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో తెలియదు. కానీ ఏదైనా వాళ్ళు ఒక అన్సర్టినిటీకి కానీ, జీవితంలో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవడం కానీ అలాంటివి ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ ఉండొచ్చు. చాలాసార్లు మనకి మంచి ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల, ఆరోగ్యపు అలవాట్ల వల్ల ఏమొచ్చిందో మనకు తెలియదు. కానీ ఏదో ఒక్కొక్కసారి తెలుస్తుంది, లేదా మనకి ఏమి అవాయిడ్ చేసామో మనకి ఎప్పటికీ తెలియదు. సో అందుకే కొన్ని టాంజిబుల్, కొన్ని ఇంటాంజిబుల్ అంటారు. సో లైఫ్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లాంటి బెనిఫిట్స్ మీకు ఏమొచ్చింది అని చెప్పడం చాలా కష్టం. అంటే ఇది మోటివేషన్ అంటే వెంటనే ఒక గంట 2 గంటలు విన్నాక రియల్లీ ఫీల్ ఇన్స్పైర్డ్ అని చెప్తారు. కొన్నిసార్లు ఇన్సైట్స్ వస్తాయి, కొన్నిసార్లు మెల్టింగ్ పాయింట్స్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది. ఏ స్పీకర్ వల్ల జీవితం మారదండి, ఆ స్పీకర్ మాట్లాడినప్పుడు మీకు కొన్ని కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ పారాడిగ్మ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో దేనికైనా కానీ 360 degrees ఉంటాయి. మన కోణాన్ని పట్టుకునే అదే రైట్ అనుకుంటా ఉంటాం. అలా జరగకపోతే అలా ఎందుకు జరగలేదు అని అక్కడ ఆగిపోతుంటాం. బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ డిగ్రీస్ అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో అలాగే మనకు తెలిసిన ఆప్షన్స్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అందుకని ఒక స్థాయికి వచ్చాక మనుషులు లోన్లీ అయిపోతున్నారు. అందుకే పర్టికులర్గా టాప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లోన్లీ, ఆర్ యూఆర్ అలోన్ ఆన్ ద టాప్ అంటారు. ఎందుకంటే ఆ పైన నీకు చెప్పుకోవడానికి కూడా మనుషులు దొరకరు. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం బిలియనీర్స్, మిలియనీర్స్, మినిస్టర్స్, సూపర్ స్టార్స్, వీళ్ళందరూ చాలా అకాల అంటే నిష్క్రమణం అన్నమాట. వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోవడంతో చాలా మందికి ఫస్ట్ టైం తమ ఆరోగ్యం పట్ల, తమ జీవితం పట్ల, ఎందుకంటే ఎవరైనా మామూలు వ్యక్తి బాధ్యతలు అయిపోయినప్పుడు సో లైఫ్ ఏముందిలే అనుకోవడం వేరు. నేను ఏదో ఇప్పుడు సాధించాను, ఇక నుంచి నా లైఫ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు సడన్ గా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతే ఎట్లా ఉంటుందండి? నేను ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రితం మాట చెప్పేవాడిని, మన జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే టీవీ ఛానల్ పట్టుకుని, రిమోట్ పట్టుకుని ఈ ఛానల్ బాగుందా, ఆ ఛానల్ బాగుందా, ఆ ఛానల్, ఏ ఛానల్ బాగుందో తెలియదు, అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. ఈ లోపల పవర్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏ ఛానల్ ఉంటుంది? సో లైఫ్ అనేది అలాంటిది అనమాట. అందుకని లైఫ్ మనందరికీ అతిపెద్ద అవకాశం లైఫే. ఈ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు మనం మన యొక్క గిటార్ని ఇది తీగ లాగడం, టైట్ చేయడం, లూజ్ అయితే మళ్ళీ టైట్ చేయడం, కట్టడం, దీంట్లోనే బిజీ అయిపోకుండా మన పాట పాడడానికి ఉపయోగించుకోవాలంటే టు సింగ్ అవర్ సాంగ్. అంటే ఎవరైతే సాధించాలనుకుంటారో అది సాధించిన తర్వాత అల్టిమేట్గా ఏం కోరుకుంటారు? ఏ మనుషులన్నా అల్టిమేట్గా ఏం కోరుకుంటారు? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పాలి, ఏం కోరుకుంటారు అల్టిమేట్గా? మనం అనుకున్నది సాధించాలని కోరుకుంటారు. అనుకున్నది సాధించారు, ఇప్పుడు ఏం కోరుకుంటారు? మనం సాధించినట్టు ఎదురు కూడా సాధించాలనేసి కోరుకుంటాం. సాధించినట్టు ఎదుటి వాళ్ళు సాధించడం మీ చేతుల్లో ఉందా? చాలా వరకు మీ చేతుల్లో లేదు. ఎందుకంటే ఎన్నో మీరు అనుకున్నది, మీరు చేయగలిగేది, యాక్షన్ మీరు తీసుకోగలుగుతారు. కానీ చాలా పరిస్థితులు ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ మీకు అనుకూలించాలి కదా. సో అవన్నీ మీకు అనుకూలించినప్పుడు కదా మీరు అనుకున్నది సాధించగలుగుతారు. సో బయట ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద కమాండ్ లేదు కదా మీకు ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీదే మీకు కమాండ్ ఉంది. సో మీ యొక్క కంట్రోలే మీకు పూర్తిగా లేదు. వేరే వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించగలరు అన్న దానికి మీరు ఎంత భ్రమ. సో అనుకున్నది సాధిస్తే ఏమొస్తుంది? అల్టిమేట్గా మనిషి ఏం కోరుకుంటాడు? హ్యాపీగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, సో నవ్వుతూ ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఇంకా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి.
లైఫ్ అందరూ కలిసి సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి. సో జాయ్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. ఇదే కదండీ అందరూ కోరుకునేది. మరి ఏం కోరుకుంటున్నారో అల్టిమేట్‌గా ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ నుంచి మొదలు పెట్టకుండా, ఆ బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ మైండ్, ఆ చివరి నుంచి మొదలు పెట్టకుండా, మన జర్నీ మొదలు పెడుతున్నాం గానీ, జర్నీ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అన్నది అందరూ మర్చిపోయారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి సద్గురువు లాంటి వాళ్ళు, బ్రహ్మకుమారిసు, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇయన్నీ కోర్సెస్ వచ్చి మళ్ళీ మనని ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్‌కి కనెక్ట్ చేయాల్సొస్తుంది. అయితే కొంతవరకు అక్కడ ఉన్నంత సేపు బానే ఉంటుంది. బట్ డైలీ మనం ఏ గురువు మీద, ఇతరుల మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా, మన ఇంజిన్ స్టార్ట్ కాకపోతే ఎన్ని సార్లు ఇగ్నిషన్ ఇస్తారు ఎవరైనా? అందుకని ఈస్ దేర్ ఎనీ వే వేర్ వి హావ్ ద సెల్ఫ్ కంట్రోల్? ఇవాళ కిక్ స్టార్ట్‌లో ఎలా లేదు, సెల్ఫ్ స్టార్టే ఉంది గనక, హౌ కెన్ ఐ హావ్ ఎ కంట్రోల్ ఆన్ మై ఓన్ లైఫ్? సో, అది తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నమే లైఫ్ లీడర్‌షిప్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మా యొక్క కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి. ఫండమెంటల్ స్టోరీస్. అలాగే కొన్ని ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. ఇవి మాస్టరీ చేయాలి. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని ఇవాళ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాజింగ్ ఓవర్ థింకింగ్. ఓవర్ థింకింగ్ బికేమ్ ఎ డిసీజ్. సో, ఈ యొక్క కోవిడ్ వేవ్ 1 అయింది, 2 అయింది, 3 అయింది. బట్ దేర్ ఇస్ అనదర్ పాండమిక్ అంటున్నారు. ఏం పాండమిక్ ఇది? మెంటల్ ఇల్‌నెస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పాండమిక్. దీని తర్వాత ఇంకేం పాండమిక్ ఉండొచ్చు? బోర్డమ్ ఈస్ ఎ పాండమిక్ అంట. ఇవన్నీ దేనికి దారితీస్తాయి? యుద్ధాల్లో చనిపోయేది వాళ్ళు చాలా తక్కువండి. సో, అంతర్యుద్ధాల్లో చనిపోయే వాళ్ళే ఎక్కువ. అందుకని మీరు ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించడం తర్వాత సంగతి. మిమ్మల్ని మీరు జయించడం అనేది మొదటి విజయం. అదే అసలైన విజయం. ఆ విజయం వల్లే ఏ విజయానికన్నా గుర్తింపొస్తుంది. అందుకని మీ ఇన్నర్ వరల్డ్, మీ థాట్ క్రియేట్స్ ఎనర్జీ. యువర్ ఎనర్జీ డిసైడ్స్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్షన్. యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్షన్ డిసైడ్స్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. అందుకని మీ థాట్ ఏ లెవెల్‌లో ఉంది? మీ థాట్ సర్వైవల్ మోడ్‌లో ఉందా? మీ థాట్ సక్సెస్ మోడ్‌లో ఉందా? మీ థాట్ క్రియేటివ్ మోడ్‌లో ఉందా? మీ థాట్ ఒక హెల్పింగ్ మోడ్‌లో ఉందా? పర్పస్ మోడ్‌లో ఉందా? ఏ లెవెల్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉన్నాయి మీకు? బికాజ్ మనకి 7 లెవెల్ ఆఫ్ థాట్స్‌లో కనీసం మనం థర్డ్ లెవెల్ నుంచి విల్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ లైఫ్. సో, అదే ఇవాళ ఉన్న ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్‌లో వి నీడ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థాట్ టు సాల్వ్ అవర్ ప్రెజెంట్ ఛాలెంజెస్. సో, అందుకని మీరు ఏదైతే థాట్ లెవెల్ తోటి ఈ లైఫ్‌కి ఇక్కడి దాకా వచ్చారో, అదే థాట్ లెవెల్ తోటి ప్రాబబ్లీ డైనమిక్ వరల్డ్. ఎందుకంటే మనకి ఒక పక్కన కోవిడ్ వేవ్ వార్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో పక్కన రియల్ వార్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇవాళ ఏ దేశంలో ఎక్కడ తేడా వచ్చినా దట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ వరల్డ్ వైడ్. అంటే రష్యా, ఉక్రెయిన్ మీద చేసే యొక్క యుద్ధం వల్ల మీరు కొనుక్కోవాల్సిన ఇల్లు ఒక 10 లక్షల రేటు పెరుగుతుంది. అంటే యూ ఆర్ ఇంపాక్టెడ్. సో, ఒకసారి రేట్లు పెరిగితే మనకు పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు పెరగొచ్చు. అవి పెరిగితే నిత్యావసర వస్తువులు పెరగొచ్చు. సో, బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ ఇంక్రీజ్. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఒక చోట ఏది జరిగినా అది అందరి మీద ప్రభావం చూపుతుంది. సో, ఇలాంటి గ్లోబల్ సిట్యుయేషన్ మన ఇన్నర్ వరల్డ్‌ని ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, మన ఇన్నర్ వరల్డ్‌ని మనం ఒక అన్‌షేకబుల్‌గా ఉంచడానికి ఎలాగా అన్నదానికి ఈ లైఫ్ లీడర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ లాంటిది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే లాస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్, సెకండ్ బ్యాచ్ సో ఎనీబడీ కెన్ జాయిన్. బట్ ఆఫ్ లేట్ ఐ యామ్ ఫీలింగ్ థట్ సో నేను ఒక ఇంట్రడక్షన్ కండక్ట్ చేసి, ఇది చాలా మీకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి, మీకు ఇందులో జాయిన్ అవ్వండి. మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్‌కెళ్తారు. సో, ఇవి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు కూడా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఇంటూ బిజినెస్. సో, ఐఎమ్ నో మోర్ డిపెండ్ అపాన్ దీస్ ట్రైనింగ్ ఆర్ కోచింగ్ ఆర్ మెంటారింగ్ బిజినెస్. అంటే ఇది నేను బిజినెస్ అని నేను అన్నానేమో తప్ప బిజినెస్‌కి ఎప్పుడు చేయలేకపోయాను. బికాస్ దిస్ ఈస్ మై అబ్సల్యూట్ ప్యాషన్. అందుకని నాకున్నటువంటి ఈ యొక్క తపన ఉండాలనే ఉద్దేశంతోటి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనిపించింది నాకు. బికాస్ లాస్ట్ 2-3 మంత్స్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. సో, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ డికేడ్ ఒక కొత్తగా ఆలోచించినట్టుగా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ నేను హౌ దిస్ ఇయర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అన్నది డిసైడ్ చేసి డిక్లేర్ చేసుకుంటాను. నో మ్యాటర్ వాట్ ప్రపంచంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ వరల్డ్. బికాస్ ఇదొక్క ఫ్రీడమ్ మనకుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మనకున్నటువంటి
ఫ్రీడమ్ ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్. ద సెకండ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ సో ఈ ప్రపంచంలో ఏదన్నా శాశ్వతం ఉందంటే అది మార్పు ఒకటే. అందుకని మనము నిరంతరం మారగలిగేటటువంటి అవకాశం కూడా మనకుంది. అండ్ మూడవది ఏంటంటే విశ్వసూత్రాలు అనేవి ఎవరికో కొద్ది మందికే రిజర్వ్ చేయబడినవి కాదు. విశ్వసూత్రాలు అనేవి ప్రపంచంలో ఎప్పటికీ అవి నిత్యం ఉండేవి. అవి మనం కన్సిస్టెంట్గా ఫాలో అవుతా ఉంటే దాని రిజల్ట్స్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్. అంటే ఆ విశ్వసూత్రాలు అనేవి కల్చరల్ వాల్యూస్కి సంబంధం లేనివి, వ్యక్తికి సంబంధం లేనిది. అది పూర్వం చూడండి, వరాలు ఎక్కువగా రాక్షసులకు వచ్చి, సో రాక్షసులు చేసిన వరం వస్తుంది, దేవతలు చేసిన వరం వస్తుంది. అందుకని ఆ సూత్రాలు ఎవరు పాటిస్తారో వాళ్ళకి ఆ రిజల్ట్ గ్యారంటీ. సో దట్ ఈస్ వై లైఫ్కి ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది, లైఫ్కి ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, అలాగే లైఫ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. సో వై వీఆర్ హియర్ అన్నది డిస్కవర్ చేయడమే కాకుండా దెన్ వాట్ ఈజ్ అవర్ కోర్ అండ్ వాట్ మ్యాజిక్ వీ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అంటే నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా మంది చెప్పొచ్చు, చాలా పుస్తకాల్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే నేనే ఇంతకుముందు ఎన్నో వీడియోస్లో చెప్పుండొచ్చు. కానీ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ మీ యొక్క లైఫ్కి నేను మీ ఇంటికి రాకపోవచ్చు, కానీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ కెరియర్, మీ ఆలోచనలు ఎటు ఉన్నాయి. అందుకని నేనేమి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇచ్చి మీ లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ లేను. బట్ డెఫినెట్లీ ఆర్ వి గోయింగ్ ఇన్ ఎ రైట్ డైరెక్షన్? బికాస్ టైం మేనేజ్మెంట్ కంటే డైరెక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన జీవితంలో అత్యుత్తమ టైం వేస్ట్ ఏంటంటే మనం చేయక్కర్లేని పనిని చాలా బాగా చేసేయడానికి చాలా టైంని ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనమాట. ద బెస్ట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం వేస్ట్ ఇన్ లైఫ్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ వెరీ వెల్ విచ్ యూ షుడ్ నాట్ బీ డూయింగ్ ఎట్ ఆల్. సో అందుకని మనం ఎలాంటి గేమ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎలాంటి వాట్ ఈస్ వర్త్ ఫైటింగ్, వాట్ ఈస్ వర్త్ ప్లేయింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వీ కెన్ చూజ్ అవర్ గేమ్స్, అంటే వీ కెన్ చూజ్ అవర్ కాజెస్. దేని మీద పనిచేయాలనుకుంటున్నాం, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ వీ వాంట్, అవుట్కమ్ని మనం ఇమేజిన్ చేయగలుగుతాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ విత్ స్ట్రెస్. మీరు పుష్ చేసి చేయడం వేరు, పుల్ చేసి చేయడం వేరు. పుష్ చేసి చేసే చోట స్ట్రెస్, ఒత్తిడి వస్తుంది. అదే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ యూ విల్ బి పుల్ టువర్డ్స్ దాట్, ఇది మీకు ప్రతిరోజు మీ జాయింట్ పెంచుతుంది. మీరు చేసే పని మీకు ఎక్కువ రివార్డింగ్ అండ్ ఎన్రిచింగ్గా ఉండాలి తప్ప మీ జీవన శక్తిని తీసుకునేటట్టు ఉండకూడదు. ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ఫర్ లివింగ్ ఏ హ్యాపీ జాయ్ఫుల్ లైఫ్కి ఈ లైఫ్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో నేను లివ్ లైఫ్ లైవ్లీ అని రాసిన ఫండమెంటల్స్కి ఇది ఒక ప్రాక్టికల్ రూపం అనమాట. అంటే ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు సప్లై ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ టు అప్లై ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో దట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద రిజల్ట్స్. మరి నేను 21 days పెట్టాను కదా ఫస్ట్లో, ఇప్పుడు ఎందుకు అన్ని రోజులు పెట్టలేదు అంటే లాక్డౌన్ టైంలో ప్లస్ అప్పుడు టైం చాలా మందికి ఉంది. సో ఇప్పుడు డే బై డే మళ్ళీ మనకి ఇన్ని రోజులు చాలా రోజులు పని చేయలేదు కాబట్టి డెఫినెట్గా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ చేయడం అలవాటైంది కాబట్టి సో అందరికీ కూడా టైం బికెమ్ ఏ బిగ్గెస్ట్ రీసోర్స్. సో అందుకని నేను ప్లస్ ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు, సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు నాకు కూడా చాలా తపన ఉండేది, ఎక్కువ విషయాలు చెప్పాలి. బట్ ఇప్పుడు నేను చాలా విషయాలు చెప్పి ఉన్నాను కనుక మీకు ఏది అవసరమో అది చెప్పాలి. ప్లస్ మీ లైఫ్కి నేను ఎక్కడ ట్యూనింగ్ ఆర్ ఎక్కడ డైరెక్షన్ రావాలన్న చోట నేను గైడెన్స్ ఇవ్వగలిగితే యూ హ్యావ్ ద బెటర్ చాయిసెస్, మోర్ చాయిసెస్ టు చూస్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్. సో there is a lot of things to share, but of course, so before I go ahead, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దానికి ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ పర్టికులర్ challenge you are facing in your life, you wanted to discuss with me? Either you can send me message or you can raise your hand and I will unmute you so that you can speak up. You can unmute yourself also and can speak up and ask me a question that is there any challenge which you are going through right now and you need help. So I'm not seeing any questions. Probably I'll go ahead, sir. Nobody wants to speak up. So let me play a video for you that about life leadership, and then we'll go forward.
సో నేను 2021లో నేను ఒకటే ప్రోగ్రామ్ చేసినాను, తపస్ అనే ప్రోగ్రామ్. అలాగే తపస్ 2.0 అనే 2 ప్రోగ్రామ్ చేసినాను. ఫస్ట్ 2020లో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ రిపీటెడ్ ఇన్ 2021 అండ్ 2022లో ఐ ఆల్సో వాంట్స్ టు డూ తపస్ 3.0 because I always feel that we must be driven by our purpose, and every day morning మనకి అది గుర్తు రావాలి that why we are here and what is the purpose. And purpose నుంచి మన విజన్ హౌ వీ వాంట్ టు లివ్ 5 years from now, 10 years from now, అండ్ అంతకు మించి మనం ఊహించలేం కూడా జీవితాన్ని. సో అది చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 months, నెక్స్ట్ 6 months, ఆర్ నెక్స్ట్ 9 months, ఆర్ నెక్స్ట్ 1 year. బికాస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా మంత్లీ ఆలోచించడు, ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్ అండ్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి ఏప్రిల్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కాబట్టి, సో సిన్స్ ఐ మెంటర్ అండ్ ఐ కోచ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ కాబట్టి, సో ప్రాబబ్లీ ఐ ఫీల్ లైఫ్ లీడర్షిప్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఫర్ ఎనీబడి హూ ఇస్ ఇన్ బిజినెస్, who is leadership in organizations. So for everybody is facing stress, and which is not worth it, because you're not working for the sake of work, you are not doing business for the sake of business, you are actually doing for yourself and your family to live happily, to live life joyfully, cheerfully, peacefully. So at the end of the day, the purpose of any materialism is immaterial. అంటే మీరు ఈ యొక్క మెటీరియల్ అంటే బియాండ్ ఫిజికల్, అంటే మెటాఫిజిక్స్, అంటే మీరు ఏదైతే ఈ యొక్క భౌతిక రూపంలో చూస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా కనపడినటువంటి బెనిఫిట్ ఇవ్వడానికి. సపోజ్ ఐ బై ఏ కార్, సో ద పర్పస్ ఆఫ్ కార్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ గివ్ మీ స్టాటస్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేబీ హై సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, హై కాన్ఫిడెన్స్, so high performance, so that if I have a better car, so నాకు కొంచెం అలసట తగ్గుతుంది, బయట సౌండ్ తక్కువ వినపడుతుంది. So I can also use my car as a mobile office because there is more silent inside, so it's more comfortable, so it is more safe, so that I can travel confidently. So these are all things are intangible, కనపడినటువంటి, invisible. So similarly, whatever you want to live life at the end of the day, that being, that state of mind you can bring now, and you can make each day count in your life. ఇయర్ చాలా పెద్దది ఉంటుందండి. నాకు ఇంతకు ముందు కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే తెలియకుండా డిజిటల్లో మారిపోయినట్టు అయిపోయేది లైఫ్. బట్ నౌ ఐ ఫీల్ దట్ 2022 ఆల్రెడీ ఐ లివ్డ్ ఎ లాట్, because every day counts, every day I live life. So every day I create beautiful relationships. So I enjoy each and every moment because of few practices I do every day as a ritual. అంటే మనం ఒక మతంలో ఎలాగ ఒక పద్ధతులతో చేస్తారు, జీవితాన్ని కూడా ఒక మతం కంటే ఎక్కువైన విధంగా మనం గౌరవించగలిగితే, and we can have a few hours in a day for our body, our mind, and probably for our relationships. And if తెలియకుండా seamless గా a beautiful life is built, and definitely you can have a different frequency of life. And few months, just maybe అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష 40 రోజులు, అలాగే జీసస్ సెర్మన్ ఇవ్వక ముందు 40 days అండ్ ఫాస్టింగ్ చేశారని, ఇట్లా 40 days అని ఎందుకో ఉంది మనకి. అట్లా ఒక few months if you can practice these practices, probably 2 months and 3 months and 6 months, you will never be the same again, your life will never be the same again. Yes, and so at this point of time, so anybody want to say something? I'll wait for you. There is a message, sir. Yeah, Chacha, let me see. So how to get control on our life? Yeah, so ఇది చాలా పెద్ద మాట అండి, how to get control on our life. సో మీ లైఫ్ని పొలిటీషియన్ కంట్రోల్ చేస్తారు, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ చేసే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు, టీవీ యాడ్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ కంట్రోల్ యువర్ లైఫ్, బట్ ద బెటర్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ ఈజ్ హౌ టు కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్ యూ హ్యావ్. అందుకని మీరు ప్రపంచాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేయలేరు, మీ లైఫ్ అన్నది మీరు కంట్రోల్ చేయలేరు, బికాస్ లైఫ్ డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో ఒక రివర్ స్ట్రైట్ లైన్లో ప్రవహించదు, దానికి అది వెళ్తా ఉన్నప్పుడు దారిలో అడాప్ట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతుంది. సో అందుకని మన లైఫ్లో ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్న లైఫ్ డజంట్ హ్యాపెన్,
ఒక స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ లాగా అయిపోవచ్చు. అది రియాక్టివ్ ఉన్నారనుకోండి, సపోజ్ యూ డోంట్ కేర్ ఫర్ యువర్ హెల్త్, సడన్గా మీకు ఏదో తేడా వచ్చింది, వెళ్ళి చూస్తే బీపీ ఎక్కువ ఉంది, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది, లేకపోతే ఒక హార్ట్లో ఒక బ్లాక్ ఉంది, ఇట్లాంటివి తెలిసినాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? అప్పు తెచ్చో, ఇది తెచ్చో, సో వైద్యం చేయించుకుంటారు. This is reactive model. There is a third model, is called active model. You do everything in a systematic way. Neither your life is down nor too up. So it may be good for you, but it's boring for many people around you. And also after some time, you also get bored because you have been doing the same thing again and again. Either you must be enlightened or you must be a kind of a buffalo. అంటే అది చేసిందే చేస్తాయి కదండి అన్ని. సో అలా మనుషులు చేసిందే చేస్తా కూడా జాయ్ఫుల్గా ఉండగలంటే చాలా గొప్ప విషయం ఉండదు. ప్రాబబ్లీ నాకంత ఎన్లైట్మెంట్ రాలేదు ఇంకా అలాగా. సో ఎక్కడో ఒక ఆయన రాస్తాడు, సో డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద 30 years or 40 years or 50 years, we call it life. సో ఒకే పని చేసుకుంటా. సో ఎనీబడి కెన్, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక బస్ కండక్టర్ అయ్యారండి, 30 years చేశారు, ఇంకెవరు రీప్లేస్ చేయలేరా? మీరు లేకపోతే బస్ ఆగిపోతుంది? నథింగ్ లైక్ దట్, బికాస్ ఇట్స్ ఈజీలీ రీప్లేసబుల్, మేబీ విత్ 15 days ట్రైనింగ్ ఆర్ 1 month ట్రైనింగ్. సో ఎక్కడైతే మనం రీప్లేసబుల్ ఉంటామో అక్కడ మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. సో ప్రోగ్రెస్ వోంట్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటికలీ, చేంజ్ హ్యాపెన్స్ ఆటోమేటికలీ. అంటే మీకు మీడియోకర్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ గుడ్ టాలెంట్ అంటారు, దాని తర్వాత థర్డ్ లెవెల్ ఎక్సలెంట్ అంటారు. సో మీడియోకర్ ఎవరికి అక్కర్లేదు, గుడ్ ఈజ్ నాట్ సేలబుల్, excellent is sellable, but you are replaceable. But the fourth category is exceptional. You need to discover your mojo. Your mojo అంటే ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుందండి. సపోజ్ నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, బట్ నా వాయిస్ కానీ నేను చెప్పే పద్ధతి కానీ, మేబీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు పీపుల్ అండ్ బ్రింగ్ దట్ చేంజ్. మేబీ ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ గాట్ దిస్ అథారిటీ ఆన్ హ్యూమన్ లైఫ్. సో ఇది మోజో అంటారు, అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ యువర్స్, విచ్ ఈస్ గిఫ్టెడ్ టు యూ. అండ్ అలాంటి గిఫ్ట్ని కనుగొనడము, దాన్ని డెవలప్ చేయడము, దాన్ని 10 మందికి ఉపయోగపడినట్టు ఉపయోగించడాన్ని తిరిగి నేనేమంటానంటే, ఎవ్రీబడి ఈస్ గివెన్ ఏ గిఫ్ట్. యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ ద గిఫ్ట్, డెవలప్ ద గిఫ్ట్ అండ్ యూజ్ ద గిఫ్ట్ సో వెల్, సో దట్ యూ విల్ బి గిఫ్ట్ బ్యాక్ టు ద గివర్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్. సో అందుకని దీన్ని మోజో అంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ దట్ మోజో. అందుకని మీడియోకర్ పనిచేయదు, గుడ్ పనిచేయదు, ఎక్సలెంట్ పనిచేయదు, ఎక్సెప్షనల్. ఎక్సెప్షనల్ అనే వర్డ్ ఎట్లా వచ్చింది? సో మనం ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు దే ఆల్ ఆర్ నార్మల్ అండి, ఎక్సెప్షన్ దగ్గర నుంచి ఎక్సెప్షనల్, అతడు తప్ప, ఒక్కడు తప్ప. సో ఆ ఒక్కడు ఎవరు? సో వి ఆల్ హ్యావ్ యూనిక్నెస్ ఇన్ అవర్ థంబ్ ప్రింట్. అలాగే మన యూనిక్నెస్ ఉందని మనందరికీ తెలుసు. హౌ టు డిస్కవర్ దాట్? అండ్ నేను ఫైర్ విత్ ఇన్ అనే బుక్ దాని మీదే రాస్తున్నాను. నా వాయిస్ ఆర్ నా బుక్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్, ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్, ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్. వీటి మీదే నా వాక్యం అంతా గత లాస్ట్ 15 years or 18 years, 20 years నుంచి, 2 decades నుంచి ఉంది. అండ్ మేబీ 98 ఆమె బెస్ట్ యూత్ అవార్డు కనుక అప్పటి నుంచి నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను. సో ప్రాబబ్లీ ఐ ఫెల్ దట్, సో ఇట్స్ బికాస్ పీపుల్, అన్ని అడిక్షన్స్ లాగే మోటివేషన్ ఆల్సో బికమ్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డొపమైన్ రిలీజ్ నెట్ అవుతుంది. I'm not against that. Even today I'm open. So nanu evarana piliste, who are the audience, how much time you can give, because I have my own terms and conditions. So then if everything is set, I'm willing to go and talk. So but people want a speaker, if not me, somebody else, and alanti place lo nenu undanu annamata. So exceptional, and finally it's called mastery. You can see that today some directors from Telugu, they have become national directors. And music directors. So we can see a lot of people are masters of what they have started one day as an ordinary people. So ఈ ఎక్సలెంట్ దగ్గర నుంచి ఎక్సెప్షనల్కి వెళ్ళాలి అన్న స్టెప్కి ఇది లైఫ్ లీడర్షిప్ అనేది ఒక ఫౌండేషన్ అనమాట అండి. సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో అది దాని గురించి మాట్లాడడానికి మనం ఇన్యాక్టివ్ ఉండక్కర్లేదు, రియాక్టివ్ ఉండక్కర్లేదు, యాక్టివ్ ఉండక్కర్లేదు. But there's something called proactive. How can we change the future by today's actions? How can we change our actions by our present thoughts? Thought level ganuka energy మారింది అనుకోండి, ఎంత ఎనర్జీ మారాలంటే మూమెంట్,
మూమెంటం రావాలంటే ఎనర్జీ, మామూలు ఎనర్జీ సరిపోతుందా? ఒక రాకెట్ లాంచ్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వాలి? అలాగే ఒక ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వాలి? సో ఒక వాటర్ స్టీమ్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వాలి? సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యు గెట్ ద ఆ యొక్క మీ పీక్కి ఆ థ్రాటిల్ ఆ యాక్సలరేషన్ వచ్చే వరకు అంత ఇనఫ్ ఎనర్జీ మీకు రాకపోతే మూమెంటం ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకని మూమెంటం వచ్చేంత ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయడానికి is questioning process. So we keep on questioning you, we keep on challenging you, and probably నేను ఇక్కడ కనపడినంత నైస్ గా ఇలా మాట్లాడకపోవచ్చు. Probably I'll sometimes direct blunt గా మాట్లాడతాను. Maybe I'm ruthless sometimes, but people don't mind because it is out of love. Because ఇక్కడ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను చేయకపోతే ఇంకెవరు చేయగలుగుతారు? So and I also offer the fees written also anytime. So చాలా సార్లు ఆఫర్ చేస్తాను because I don't want anybody to stay just because they are paid. So sunk cost fallacy అని నేను దాన్ని నమ్ముతాను. Just because I have paid, I don't want to continue even though they don't feel that they don't get any getting any benefit out of it. So I keep not low fees, not too high fees. For my experience of 2 decades, the fees I keep is very, very low. And have I been an international speaker, you know that we can be millionaires and billionaires easily. కానీ నేను ఆ మోడల్ ఎంచుకోలేదు, నేను ఇండియాలో కూడా ఆ మోడల్ ఎంచుకోలేదు. సో బికాస్ somehow I'm not against commercialization of the passion, but నాకు అది రాలేదు. సో I tried my best being in this one only full time for last 2 decades, and I felt that it's enough. I have given my time, and నేను ఏదైతే అనుకున్నానో అది చేయగలిగాను. 1,00,000 పుస్తకాలు నావి ఉండాలి అనుకున్నాను, అది ఎప్పుడో క్రాస్ అయిపోయింది కూడా. So I have immense satisfaction of my journey, and now I wanted to help or enrich entrepreneurs, enrich at least anybody to get the creator's mindset. మళ్ళీ మీ లోపల ఉన్న సహజ తత్వాన్ని బయటకు తీయడానికి నా యొక్క కన్వర్సేషన్ అండ్ టైం ఐ వాంట్ ఇన్వెస్ట్. సో రైట్. సో అండ్ ఈ ప్రోయాక్టివ్ అన్నది రేపటి కోసం ఇవాళ మనం ఏం చేస్తాము. సో డూ వి డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సో దట్ టుమారో విల్ నాట్ బి ద as predicted or as expected, but something new is created. So that is only possible when your paradigm shift or thought of a shift and good energy you can experience. The second one or last one is adaptive, which is co-creative. So ఈ ప్రపంచంలో మనం ఒక్కరము ఏది సాధించలేము. We need team to collaborate, and so probably you have to co-create. అందుకని చాలా పర్ఫెక్ట్ గా తయారయ్యి ఐడియల్ వరల్డ్ ఉన్నాం అనుకున్న చాలా మందితో పని చేస్తే గొడవలు వస్తాయి అనుకున్నారు. ఎస్, they will come, but you must know the art of connecting to people. The more you connect, the less you correct. The less you connect, the more you correct. అందుకని మనం కనెక్ట్ అయితేనే మనం కలిసి కొలాబరేట్ చేయగలుగుతాం, ఏదైనా క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. క్రియేట్ చేసినప్పుడు కమ్యూనికేషన్ కూడా నేర్చుకోవాలి మనం. బికాస్ if you keep all your vision, mission, purposes and values are with you, you cannot build a great team. If you can't build a great team, and you can't build a great future, great life, great business, and once you communicate and the results keep following, because people get the same vision, same purpose, same energy of yours, and together the synergy happens, and the collective action creates a momentum, and momentum brings a breakthrough results for all the people, all stakeholders. So then there is a celebration. And Jesus చెప్పినట్టు seek first the kingdom of God and all else will be added to you. First జీవితంలో హ్యాపీగా ఉండండి, everything else will come. So I invite you to this program to be happy, to play your game playfully, cheerfully, peacefully, so that whether you create, whether you achieve or not, you don't miss the journey of life. So how to make our journey beautiful? That is only the purpose. So I have maybe a lot of presentations, but which I do not want to give you, but want to tell you that if life leadership program starts from March 10th, morning 5:30 a.m. and for 10 days. So 9550070279 is Mohan number. Probably you can contact him for any details. So there are a lot of things I would like to share, but it's not now. And maybe one more introduction I give. I'm leaving out of station tomorrow morning. That is the reason I'm not doing session from tomorrow. So
ప్రాబబ్లీ నేను అహ్మదాబాద్ వెళ్తున్నాను కాబట్టి గాంధీ గారి ఆశ్రమం చూడడానికి చాలా చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నా. And అందుకని 9th I'm returning, so that I started in 10th. So you also have time to join the program. And once I have double digit number, I will do this program. So thank you so much. All the people who have done the life leadership program can speak up for a minute, and then you also can refer and recommend anyone to join this program. And Suman garu cheppinatuga life leadership 2 batches kalpi I think 15 to 20 people are highly active for last 3 years, and we wanted to make it 100 this year. And I'm not going to do all the commercial canvassing that you have to do. Probably I can only ఇచ్చిన చాలా రోజులు తర్వాత నేను లైవ్ ఇస్తున్నాను కనుక ఆ లైవ్ ఇవ్వడం కూడా మర్చిపోయింది. సో ఏదన్నా మనం చేస్తూ ఉంటే అది మాస్టర్ అవుతూ ఉంటాం. మనకు కొన్ని అలవాట్లు మనం కనుక చేయాల్సినవి చేయడం మానేసాం అనుకోండి, మనకు అలవాటు వస్తుంది. అదేంటంటే ఏది చేయాలో అది చేయకపోవడం అలవాటు. సో నోబడీ ఈజ్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. సో ఐ వాంటెడ్ టు లీవ్ మై ప్యాషన్. ఐ వాంటెడ్ టు inspire people. I want to enable people, empower people, enrich people. So I'll keep inviting. So whichever program people join, I'll be doing that. So thank you, and it's your time now to speak up. Any questions, I'm ready to answer. How to get control in our life, Nagaraj garu? I think my question answers that you cannot control your life, but you can control your inner world. Once you have control on an inner world, you can have an influence on the outer world. బయట పరిస్థితులు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయా, మీరు పరిస్థితులను ప్రభావం చేస్తున్నారా? బయట పరిస్థితులు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తుంటే, సో సిచ్యువేషన్ ఇస్ బిగ్గర్, problem is bigger, and you will be under stress. And if you are influencing the external circumstances, you are bigger, you are powerful. So always when we become clean, when we become powerful, then we can influence the external situation. That is only the way to control life. So how to find our unique gifts? So don't try for that. So there are 3 enemies always I talk about, which is comparison. So the second one is perfection, the third one is judgment. So ఈ మూడు కూడా మనకు బాధిస్తూ ఉంటాయి different forms లో. We compare unconsciously or consciously that cars, careers, lives, మన సిబ్లింగ్స్ నేను ఎంతో కష్టపడ్డాను, వాళ్ళు చూడు ఎట్లా ఉన్నారు, ఇట్లా రకరకాలు వస్తూ ఉంటాయి. సో until and unless we come out of that trap, that's really a kind of a insult to the creator who created you so unique. The second one, perfection. We always wanted to make it perfect. If it is not perfect, we are not satisfied. We go extra mile. So ఈ perfection వల్ల ఏమవుతుందంటే either we are under stress or we can't accept people, because people are not perfect. People are excellent. People are extraordinary, but they're not perfect. Things can be perfect. So ఈ చిన్న విషయం మనం తెలుసుకోలేకపోతే we waste our time and we don't do anything until we are perfect. So third one is judgment. We judge ourselves. We are ordinary. We are average candidate, or we are మన క్యాస్ట్ని బట్టో దేని బట్టో we are superior people. So we are successful people. సో ఎంత సక్సెస్ అయినా ఇవాళ కోవిడ్ తర్వాత మళ్ళీ విల్లా రేట్లు ఎందుకు పెరిగినాయండి హైదరాబాద్లో? ఫామ్ హౌసెస్ ఎందుకు ఉంటున్నారు? పీపుల్ వాంట్స్ టు గో టు, ఊర్లో వెళ్ళలేరు కాబట్టి, పొలాల్లో ఊర్లలో ఉండే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ సిటీల్లో లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ పొలం కొనుక్కుని వీకెండ్ హోమ్స్ అని రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుని ఈ కోట్లు పెట్టుకుని ఎందుకు వెళ్తున్నారు? బికాస్ దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ ఏదైతే వాళ్ళు ఐడియల్ లైఫ్ అనుకున్నారో దట్స్ నాట్ ఎన్ ఐడియల్ లైఫ్. అండ్ ఏదైతే వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అనుకున్నారో దట్స్ నాట్ ఎ రియల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని లాస్ట్ 2-3 years నుంచి కోవిడ్ హ్యాస్ టాట్ మెనీ పీపుల్. సో అందుకని యూనిక్ గిఫ్ట్స్ కోసం నేను చెప్పే చిన్న హింట్ తీసుకోండి. There are 3 most beautiful friends in our life. Imagine the enemies sit on one side, friends sit on another side. Which one you listen decides your life. So 3 friends, ఒక ఫ్రెండ్ ఏంటంటే ఇన్స్పిరేషన్. సో అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ gratitude, and third one is curiosity. Let us say that instead of comparison you can get inspired. So I don't have the same car, so why compare? Get inspired. Wow, what a beautiful thing. సో అతనికి ఎలా వచ్చింది ఆ కారు అనుకునే కంటే what he might have done differently.
so that he could live a more quality life. You will get an idea. You may ask him also. చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇస్తుంటారు. సో బిహైండ్ దిస్ ఓవర్నైట్ సక్సెస్ దేర్ ఇస్ డికేడ్స్ ఆఫ్ వర్క్. సో ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ instead of being perfect, trying to be perfect. So we can also do this. మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్. An attitude of gratitude. Then you can strive for something else. Without being grateful for what we have. If you operate from lack and scarcity, you will only create more lack, more scarcity. Misery will continue in treasury. But one has to be rich from inside out. The third one is, instead of judging people or judging yourself, judging life, be curious. What makes you more effective? What makes you more powerful? What makes you more joyful? What makes you more purposeful? What makes you more passionate? Be curious. How to inspire people, how to love people, how to win people, how to help people. Be more curious. You'll find your uniqueness. అన్ని చోట్ల ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ కనపడతాయి. But if you find the solution and you don't wait for somebody to give that solution. Everybody sees the problem. If you see the solution, that's where your uniqueness is there. So, right. So I can see no other questions. So anybody would like to speak, you're welcome. 8:49. I'll wait for 5 minutes time. Anybody to speak up. Yeah, you can unmute yourself, Anne. So I tick that unmute yourself button. Every word of you, we are very grateful for you, sir. It's really very beautiful. Okay. నాకు బాగా ఈరోజు హార్ట్ టచ్ అయినటువంటిది ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్, గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ క్యూరియాసిటీ. ఈవెన్ నాకు ప్రతిరోజు అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతిరోజు భోజనం చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ గా ఒక సిచ్యుయేషన్ ఒకటో ఏదో గుర్తొచ్చి బాగా కోపం వచ్చేది. ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ గ్రాటిట్యూడ్. ఓకే, సో వేర్ ఐ నీడ్ టు ఫోకస్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Santosh. So I'm so happy that నీ వాయిస్ ని బట్టి నేను పేరు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నా. అందుకే ఎక్కడున్నావు అని ఎదుగుతున్నా. So that leadership has extended my family. So I'm so happy. So good. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, మధుసూదన్ సార్. Good evening, మధుసూదన్ గారు. సార్ ఈ 10 days కాకుండా కొంచెం టైం కొంచెం పెంచితే బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది సార్. అవునా? ఓకే. అప్పుడు 21 days చేశాం సార్. కరెక్ట్. సో కొంత యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా మీ వేలో కొంచెం షెడ్యూల్ ఇంకేమన్నా. This is what is the challenge now. If I want to do 21-day program, probably I will not announce now. So is no program better than some program? Let me tell you, earlier I used to use PowerPoints to communicate. Now I have not used any slides. So I mean, నేను 2020లో ఏ వేణు భగవాన్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు అదే వేణు భగవాన్ ఉన్నాడా? Isn't it? So sometimes ఒక ట్రావెల్ టైంకి వెహికల్ పవర్ పెరిగే కొద్దీ ట్రావెల్ టైం తగ్గిపోతుంది. అందుకే ఇప్పుడు చూడండి, మనకి రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా డెవలప్ అయింది. ఆటోమొబైల్ అండ్ రోడ్స్. డ్రైవ్ టైం మాట్లాడతాం మనం, డిస్టెన్స్ మాట్లాడతాం. మేబీ ఇన్ సిటీ ఒక 5 kilometers వెళ్ళడానికి 1 hour పడితే, ఇన్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఆర్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే 1 hour లో ఎంత దూరం వెళ్ళొచ్చండి? 100 kilometers కూడా వెళ్ళొచ్చు. It all depends upon what is your state of mind and how. See, it's not about information. Let's say in 2020
అంతకుముందు నేను మాట్లాడినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ యూస్ టు షేర్ విత్ యూ. బట్ లాస్ట్ 3 years ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు వినుంటారండి. సో వీ డోంట్ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీ నీడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు సప్లై, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు అప్లై. సో అండ్ మేబీ సుమన్ గారు చెప్పినట్టు ఆల్టర్నేటివ్ డే ఏమన్నారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. I will continuously do 10 days. Another 10 days, you do the mentoring. ఆల్మోస్ట్ నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేస్తున్నారు కదా మధుసూదన్ గారు మీరు, ఇంక్లూడింగ్ మొన్న నేను రీసెంట్ గా చేసిన ఆర్ట్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా చేశాను కదా. అవును సార్. Why not you mentor after my 10 days program? Each one of you can give a new dimension to the participants who join, isn't it? You can invite them another 10 days, every day how they are applying, and then maybe after every week I can, maybe 1 or 2 weeks I can come and see that what they have done. So that way it is possible. So instead of me being a facilitator and a coach, so if you people have benefited out of my program, you can also help them. Okay sir. Thank you, Masan garu. But Thank anyway, you, thank you, sir. consider, if I don't do this program now, 21 days ki nenu ఆలోచిస్తున్నాను. Right. ఇంకా So how it is this program is useful for every individuals or leaders or సో మీ పేరు professionals and non-professionals? సో ఏఎస్ Yes sir. శ్రీనివాస్ గారు. So how it is this program is useful for individuals or professionals or non-professionals? మీరేం చేస్తారని అడుగుతున్నాను. నా క్వశ్చన్ మీరేం చేస్తారు? So I am a software engineer sir. Yeah. So Srinivas garu, so don't worry about how it is useful for everyone, how it is useful to you. Yes sir. That is only the question we need to ask. You are a software engineer. Are you married? Yes sir. You have kids? Yes sir. And so who taught you about marriage, relationship గురించి మనకి ఎవరు చెప్పారు, పిల్లల గురించి ఎవరు చెప్పారు? బికాస్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ కదండి ఏదన్నా. ఇఫ్ యూ మ్యారేజ్ అంటే 80 years ప్రాజెక్ట్. If you have children, minimum 20 years of project is your responsibility. So you have a career which is 40 years project. So maybe you will switch over a lot of other things, but you may work for 40 years. Maybe next 5 years, you don't want to be an employee, you wanted to be a consultant. Maybe after some time, maybe after reaching particular point, I want to retire from this one. I want to do something else. I'm not interested in this career at all. సో అందరికీ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఈ మధ్యన రెసిగ్నేషన్ మూమెంటం అని, ద గ్రేట్ రెసిగ్నేషన్ మూమెంటం అని యూఎస్లో వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది అది? ఎనీ కంట్రీ మీరు రీసెర్చ్ చేయండి, 60% to 80% ఆర్ అన్హ్యాపీ విత్ ద ప్రెసెంట్ చాయిస్. కానీ చాయిస్ లేదు. వెడ్ లాక్ ఎలాగో కెరియర్ లాక్ అలా అయిపోయింది. కాలేజీలో ఉండగానే అయిపోయింది. అసలు మెచ్యూరిటీ వచ్చి లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలిసి లోపలనే లైఫ్ డిసైడ్ అయిపోయింది. Your script is written by either parents or teachers or society or peer group. It is written by all people together. Very rarely you got the maturity early to create a script. Okay, change చేసుకునే అవకాశం ఉందా మనకి? అసలు ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ ఏది తీసుకోవాలో తెలియక ఇది దొరకకపోతే ఇంకోటి తీసుకుంటే ఈజ్ ఇట్ కంపాటబుల్ టు విత్ యువర్ కోర్? మన ఇంటెలిజెన్స్కి దానికి సంబంధం ఉందా? అది లేకపోతే తీసుకున్న తర్వాత వేరే దేశాల్లో సెకండ్ ఇయర్ యూ కెన్ చేంజ్, థర్డ్ ఇయర్ యూ కెన్ చేంజ్. Do we have the chance to change like that? So our system is ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుట్డేటెడ్ అని గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తీసుకొచ్చి ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ విజ్డమ్? అందుకని దిస్ ప్రోగ్రామ్ బ్రింగ్స్ ద విజ్డమ్. సో దట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ అండ్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? అండ్ ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ లిటిల్ మైల్డ్లీ స్ట్రెస్ఫుల్, ఇన్ 5 years time your stress will increase because your income will increase and your timings will increase. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేరుకే కానీ ఎప్పుడు లేనంత పని చేయించుకుంటున్నారు. ట్రావెల్ టైం ఇక్కడ పని చేయించుకుంటున్నారు. సో మేబీ ప్రాబబ్లీ ఇంకా ఇంటికి వచ్చాక మీకు అదర్ లైఫ్ ఉంటుంది. సో కూర్చుని ఫిజికల్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఇంట్లో ఉండి రిలేషన్షిప్స్ ఉండవు. అండ్ మేబీ ఇంతకుముందు నాకు ఫ్రెండ్స్ చెప్తుంటారు, ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ అవర్స్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ టైం టు టాక్ టు యూ అని మెసేజ్ పెట్టేవారు. ఇప్పుడు అలా లేదంటే డైరెక్ట్ కాల్. As they are in charge, companies are in charge.
So, but because your EMAs are to be paid, whether you like it or not, some millions of people are into this one. సో అంటే దేనికి ఇది 1 కోటి రూపాయలు 2 కోట్లు పెట్టి ఒక ఫ్లాట్ కొంటారు. 20-30 years యు ఆర్ కమిటెడ్ ఫర్ దట్. సో నథింగ్ రాంగ్ అండి, మీరు అన్ని కొనుక్కోవచ్చు, చేయొచ్చు కూడా, కమిట్మెంట్స్ కూడా ఉండాలి. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ టోల్ ఆన్ యువర్ లైఫ్. బికాస్ ఎవ్రీడే దోస్ డోపమైన్ రిలీజ్ కావాలి, ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ కావాలి, సెరిటోనిన్ రిలీజ్ కావాలి, ఎండోర్ఫిన్స్ కావాలి. డోపమైన్ రిలీజ్ కావాలంటే సంథింగ్ న్యూ, ఎక్సైట్మెంట్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే. సిగరెట్ల వల్ల, డ్రగ్స్ వల్ల, నెగిటివ్ వల్ల, రకరకాల జంక్ వల్ల కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. బట్ దట్ డిస్ట్రాయ్స్ యూ. సో ఇన్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ వే, లైక్ ఆక్సిటోసిన్, ద బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లవ్, మోర్ లవ్ యాజ్ యూ ట్రావెల్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్. అంటే 10-15 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు అయితే you must be more loving each other, and your kids should hug you. So if not, see, you don't have to live a perfect life, but you can always have from your side. So ఇది టెక్నాలజీ ఏ కాలేజీలో చెప్తున్నారండి? మీరు ఎవరైతే అడ్వైజ్ చేస్తారో, ఒక సద్గురుస్ కూడా మీకు వెళ్తే చెప్పరు, రకరకాల కోర్సులు క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ కోర్సులో ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ మీ జీవితం సరిపోతుందా తెలుసుకోవడానికి. సో ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కల్ట్, but definitely I'm creating a universal principles driven life, and I never create a follower, and I don't want anybody to be follower, but I want people to follow their visions and missions. So ordinary people have jobs, extraordinary people have careers, exceptional people have missions. So I'm inviting you to create a mission in life. It's not about your career or job or work. It is that why you are born as a human being, and maybe it could be as simple as anything. So it doesn't have to be a big Elon Musk kind of a goal. Not necessary. That making your child a most beautiful, loving, peaceful, purposeful human being can be your mission for next 10 years, right? Thank you, Asar. So continuation, I have to have one thing what I have learned in the last life leadership. Can I say, sir? ఎవరమ్మా మాట్లాడేది? నాగరాజ్ గారా? నేనండి, నాగరాజు మాట్లాడుతున్నాను. నాగరాజ్ గారు, మన మాతృభాషలో చెప్పండి. లాస్ట్ మన మాతృభాషలోనే చెప్తాను. లాస్ట్ లైఫ్ లీడర్షిప్ లో తర్వాత ముందుకి చాలా డిఫరెన్స్ చూసానండి నేను. బికాజ్ ద థింగ్ మనం ఏంటంటే ఎలా ఆలోచిస్తాం అనేది డిఫరెంట్ గా, ఎలా ఉంటాం అనేది, ఎలా ఆలోచిస్తాం, మనం ఎలా ఉంటాం అనేది, మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం దాన్ని బట్టి మా థాట్ ప్రాసెస్ అనేది మారుతుంది యాక్చువల్లీ ఈ మన లైఫ్ లీడర్షిప్ లో. వాట్ ఐ హావ్ సీన్, నేను ఏదైతే చూసాను ఏంటంటే మన థాట్స్ లో ఎలా మార్పు వస్తుంది. ఈయన గ్రాటిట్యూడ్ గురించి పొద్దున్నే గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ రాసుకుని మన లైఫ్ లో ఎవరైతే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎవరైతే పీపుల్ మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు, సో మనం ఎలా పర్సీవ్ చేస్తాం దాన్ని అనేది, రియాక్టివ్ మోడ్ లో ఉంటామా లేకపోతే దాన్ని ఎలాగా బ్లెస్సింగ్ లాగా తీసుకుంటామా, మనం ఎలా తీసుకుంటాం అనేది ద టోటల్ పర్సెప్షన్ అనేది, పర్సెప్షన్ థాట్ లెవెల్లో మారుతుంది యాక్చువల్లీ. మనం రియాక్ట్ అవ్వం, మనం రెస్పాండ్ అవుతాం దానికి, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అనేది. దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ గాట్. సో రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సో lot of things because before and after I have seen. So I am very happy interacting with you also. So many times I have interacted with you, I got an opportunity. So అది మాత్రం. సో మీరు యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కంపెనీ అండ్ మీరు పార్ట్నర్ అయ్యారు ఎక్కడైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారా? ఇంకా పార్ట్నర్ అవ్వలేదు. సో ద థింగ్ ఈస్ ఐ am working as an what do we say, intrapreneur. You got it right. So there is no employees anywhere, Andy, that employees with qualities of entrepreneur in organizations becomes leaders and co-creators. But లైఫ్ లీడర్షిప్ లో విన్నాను. బట్ ద వే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు, నేను ఒకవేళ నాకు పవర్స్ ఇస్తారు, కొన్ని కమర్షియల్ పర్చేసింగ్ పవర్స్ ఇస్తారు when I go to outside. సో ఎలాంటి హోటల్ తీసుకోవాలి, బడ్జెట్ ఎంత, ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఐ హావ్ టు థింక్ లైక్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఓన్లీ.
సో అలా ఎలా ఎలా ఆలోచించాలి, యాజ్ ఏ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడో అలాగే ఆలోచించాలి. దట్స్ హౌ వి విల్ బి గివెన్ వాల్యూ ఇన్ ది కంపెనీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎలా ఉండాలి అనే మైండ్ సెట్ కూడా డెఫినెట్లీ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్స్ అండి, చెప్పలేము అది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. Thank you, Anas garu. So thank you so much. So more than me, they are adding value to each other. I think all about 10-15 families. I'm so happy that. So in చాలా సార్లు అనుకున్నాను, I have to create a huge impact, maybe through my talks and books I might have done, or through media and other YouTube and social media, other channels. But now I want to impact people who impacts people. సో అందుకని నేను ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్‌ని చూస్ చేసుకున్నాను, బికాస్ దే ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద నేషన్, వెల్త్ క్రియేషన్, అండ్ ఈవెన్ లీడర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఆఫ్ కోర్స్ లీడర్షిప్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సొసైటీ, బట్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ రూట్ మారితే తప్ప ఫ్రూట్ మారదు. మనం లీడర్స్ని ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళు బెటర్ లీడర్స్ అవుతారని నాకు అనిపించలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ రూట్, దట్ అవర్ జనరేషన్స్, మన చిల్డ్రన్ కనుక ఒక థింకింగ్ ప్రాసెస్ మారి మన ఆ పిల్లలు కనుక ఒక కొత్త లైఫ్కి డబ్బులు సంపాదించడం, ఇల్లు కట్టుకోవడం, దట్ లైఫ్ స్టైల్, సో ఈఎంఐస్, వేరే కంట్రీలో సెటిల్ అవ్వడం, ఇదన్నీ మంచిదే. ఇంతకు మించి బియాండ్ దట్ ఎవరైతే ఆలోచించడం నేర్చుకుంటారో అలాంటి ఒక జనరేషన్ వల్ల లీడర్షిప్ అన్నది డామినేట్ చేస్తే, ప్రజెంట్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ కానీ, ఓటింగ్ సిస్టమ్ కానీ, ఈ రకమైనటువంటి మీడియాకర్ లీడర్స్ మనకి చీఫ్ మినిస్టర్ నుంచి మనకు మీడియాకర్ చూస్తూ ఉన్నాం. సో దీని నుంచి విముక్తి పొందాలంటే సివిల్ సొసైటీ అంటే యథా రాజా తథా ప్రజ అన్నప్పుడు, యథా ప్రజ తథా రాజా ఇప్పుడు కనుక పీపుల్ బట్టే లీడర్స్ కనుక, సో రూట్ కాజ్ ఈస్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. అక్కడ ఒక లీడర్షిప్ కనుక క్రియేట్ అయితే, ఐ థింక్ by 20, 30 or 40 or 50 in our lifetime, we can see India full of geniuses with absolute passion, character and competence combination toti మనం చూడొచ్చు. That's my intention, that's my wish, that's my life's purpose. దాని మీద నేను అమ్మా నాన్న జీనియస్ అనే బుక్ రాశాను, అలాగే ఫైర్ బుక్ కానీ, నా స్పీచెస్ కానీ. సో అదే ఆలోచనలో ఉండేవాడిని. But later I understood that first I have to be stabilized and then we can scale ourselves. So దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాను, బికాస్ సొసైటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువైంది, పీపుల్ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ చాయిసెస్, అండ్ ఈ టైంలో ఇంత కేయోస్, ఇంత నాయిస్లో మన వాయిస్ వినపడాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి బోల్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి లౌడ్. So thank you, Andy. So I think is 9:05. Would like to close. Anybody would like to speak up? Please come forward and then we will close this today. Hi, sir. Hello. Yeah. Please go ahead. Yes, యాక్చువల్గా లైఫ్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది చెప్పాలంటే ఒక లైఫ్ ఇచ్చిందని చెప్పొచ్చు నాకు, నా కెరియర్కి. లైక్ ఎలాగంటే ఒక ఎంప్లాయ్ మైండ్ సెట్ నుంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ మైండ్ సెట్ నుంచి చేంజ్ అవడమే కాకుండా, నా ఓన్ స్థాయిలో ప్రాజెక్ట్స్ చేసే విధంగా ఒక లైఫ్లో ఎంటైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఈవెన్ దో నాకు ఒక లైక్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యలో నేను ఒక టార్గెట్ ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ వేణు సార్. అది కొద్దిగా సమ్ గ్యాప్స్ వచ్చి కాకపోవడం వల్ల నేను ఎలాగైనా సరే సార్తో కలిసి పనిచేయడానికి ఒక వెబ్సైట్ సృష్టించి దాంతో అక్కడ ఆ ద్వారా అయినా పనిచేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి ఒక హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీస్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఈ ఒక దాంతో అయినా కలిసి అసోసియేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. Thank you, Bharat. So happy to see you here. Ashok garu question చేశారు, సార్ why you shifted to only real estate and why not you conduct classes on real estate? Right. See, నేను ఏ ఫీల్డ్కి షిఫ్ట్ అయినట్టు కాదు. నా లైఫ్ పర్పస్ ఈజ్ ఎనేబులింగ్ హ్యూమన్ పొటెన్షియల్, ఎనేబులింగ్, ఎన్రిచింగ్, empowering human potential. So I that remains same. But నేను చాలా సెక్టర్స్కి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. బట్ తపస్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత I want to choose one thing. అందుకని what is the one thing which gives me a financial freedom fast? ఎందుకంటే forever I don't want to do the same thing. So I don't believe in సంథింగ్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడో వస్తుందని మాటలు చెప్పి ఇలాంటి దానికి నేను నమ్మను.
బట్ రోటీ కపడా మకాన్ ఇలా సెల్ ఫోన్ ఇట్లా బేసిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో హోమ్ ఒకటి వస్తుంది కనుక రెసిడెన్షియల్ హోమ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళకి నేను ఒక కల్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వర్క్ చేస్తాను. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ బిల్డింగ్లో కస్టమర్కి ఒక ఇల్లు అమ్మడమే కాకుండా హౌ టు బిల్డ్ ఏ కమ్యూనిటీ. ఆ కమ్యూనిటీ అంటే ఒక ఊర్లో అందరూ కలిపితే కమ్యూనిటీ అవుతుంది. డిఫరెంట్ పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్. సో హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ జాయ్ఫుల్ కమ్యూనిటీ. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ మోస్ట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండి కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్ అవుతుంది కనుక, అండ్ దర్ ఇస్ ఎ బిగ్ టికెట్ ఐటమ్ కనుక దే కెన్ అఫోర్డ్ మీ అండ్ ఐ కెన్ ఆల్సో వర్క్ విత్ దెమ్. వేరేస్ దీని ముందు నేను ఎక్కువ వర్క్ చేసిన సెక్టర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్. ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో నేను ఐ థాట్ I can bring a lot of transformation in schools ever, but most of the schools compromise their purpose for the admissions. So, which and I think ఎవరి స్కూల్ పెట్టినా కూడా కొన్నాళ్ళకి అదే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందేమో, బికాస్ ఇట్స్ ద పేరెంట్స్ ర్యాట్ రేస్లో ఉండడం కావచ్చు, లేకపోతే అడ్మిషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళు జీతాలు ఇవ్వలేరు, బిల్డింగ్ రెంట్లు కట్టలేదు. సో విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ అ బిజినెస్ మోడల్. సో సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటారు వాటిని. సో అందుకని ఎక్కడ నా టాలెంట్కి బిగ్గెస్ట్ చాయిస్ ఉంది అనుకుంటే ఐ ఫైండ్ దిస్ ఈస్ ద ఏరియా ఐ కెన్ బిల్డ్ కమ్యూనిటీస్. అండ్ నేను ఇక్కడ చేసేది ఏంటి, అగైన్ ఎనేబిలింగ్ హ్యూమన్ పొటెన్షియల్. ఐ డోంట్ వర్క్ విత్ రన్ ఆఫ్ ద మిల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీస్ ఆర్ రెగ్యులర్ పీపుల్. ఐ టేక్ పీజీస్ చేసిన వాళ్ళు, లేకపోతే నాతో వర్క్ చేయడానికి వస్తున్నారు. మంచిది మాస్టర్స్ చేసిన ఆయన, యూకేలో మాస్టర్ చేసిన ఆయన, ఐ వాంట్ వర్క్ విత్ యూ సార్ ఫర్ 1 year. వెల్కమ్. సో అట్లా నాతో వర్క్ చేయడానికి వస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ మెంటారింగ్ దెమ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఎంటర్ప్రినర్స్, ఫ్యూచర్ బిల్డర్స్. సో బిల్డర్స్ అంటే వేరే దేశంలో ఎనీ ఎంటర్ప్రినర్ ఇస్ కాల్డ్ బిల్డర్. You build a community, you build an organization, you are a builder. How to build an organization? తిరుపతి దేవస్థానం, షిరిడి దేవస్థానం, ఇవి కూడా ఆర్గనైజేషన్స్. అందుకే సంస్థ అని అంటారు. అంటే ఒక సంస్థ నిర్మించాలంటే, వ్యక్తి నుంచి వ్యవస్థకు మారాలంటే, నేను లెవెల్ 6 లీడర్షిప్లో రాసింది ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? కామన్ మైండ్ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ నాకు ఆ క్యూరియాసిటీ వల్ల లాస్ట్ 10-15 years ఆ లీడర్షిప్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ మీద. సో పీపుల్ గేమ్, మెనీ పీపుల్ థింక్ ఇస్ ఎ నంబర్ గేమ్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ నంబర్ గేమ్, ఐఎమ్ ఇంటూ పీపుల్ గేమ్. So how to engage people, how to enable people, this is my area, and this is where I get mastery. And if I go to a school, it is the school owner transform అయ్యి అది పూర్తిగా చెప్పగలగాలి. కానీ కొంత పికప్ అయ్యేటప్పటికి no owner wants to lose control. And I have worked for years and years with schools, and then finally I have chosen this area. And of course this is also temporary, and I wanted to establish my center. And like every school, one has to come to my school like a week or a 15 days or a month. Come and learn about life and tune yourself. And then like any university, maybe life university, I'll be creating few areas of programs, and they can come and maybe I'll train the trainers or coaches, so they will do the job. That's what I want to create as fast as possible before 2030. So that's why I'm working. Yes, but of course నేను రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఒక మార్కెటింగ్ అకాడమీ పెట్టి నేను ఈవెంట్స్ చేస్తున్నా. నేను నోవాటెల్లో బీ క్లబ్ అని పెట్టున్నాం. బీ క్లబ్ తరఫున మార్కెటింగ్ సమిట్ చేసాం, బోల్డ్ 2020 చేసాం, సేల్స్ ప్రినర్ సమిట్ అని చేసాం. సో ఎంతమంది వస్తారు? 30, 40, 50, 60, 70. So we are already doing. So we have wanted to do now about 15 days to 1 month program, and we will charge very nominal. And దీని తర్వాత we wanted to include into our team, or లేదా చాలా కంపెనీస్ కి నాకు ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కనుక I can recommend and refer to other companies. So but I want people with curiosity, enthusiasm and energy. సో ఈశ్వరం అంటే ఎక్కడో చోట జాబ్ వస్తే బాగుండు అనుకుని ఎనర్జీ లేని వ్యక్తులు నేను I cannot travel with them. I need high energy people, high enthusiastic people, and definitely personally they must be loving, because వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే నాకు సరెండర్ అంటే ఒక మెంటర్గా నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, దెన్ ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. సో డెఫినెట్లీ లైఫ్ విల్ నాట్ బి ద సేమ్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు. సో థ్యాంక్ యూ అశోక్ గారు ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్, డెఫినెట్లీ నేను మళ్ళీ నంబర్స్ పోస్ట్ చేస్తాను. దట్ మిస్టర్ మోహన్ నంబర్, and you can contact Mr. Mohan, and probably you can join this program, life leadership program.
Yeah. So this is a number 9550070279. So anybody would like to join, you can also message me so that Mr. Mohan also will be watching this program, so he can also note down your number. Thank you. Namaste. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.